Our due season is here. You will arise and have mercy on Zion, for the time to favor her, yes, the set time has come. When the due season has come, the evidence will flow. Fruitfulness or fruit. Pag season na nimo, mamungag yung ka. Di ka pugnan. Ang bunga maghatag og ebidensya nga season na nimo. Promotion comes from the Lord. You will not beg for your promotion, but go to the right source, God. Serve Him. Beauty. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Let's prepare our hearts to receive fresh revelation from the Lord today. Please stand as we welcome our man of God, Pastor Charlie Pryor. Let's bow down our heads. Father, we continue to honor you today. Lord, this is your sanctuary. This is your place. And allow us, Lord, to feel your touch today, Lord. Allow us to embrace, oh God, what you have given. Holy Spirit, we honor you. We acknowledge you. We will listen to you today, God, because it's a very, very important moment for us. Lord, I pray, remove any disturbances. Remove any distractions. Because we want to listen. Maminaw mi sa imo Ginoo clearly sa imong word. And let our hearts be open. So that dili na mo mamiss ang imong voice, ang imong word, ang imong instruction, imong reminder, warning, even your promise. Thank you, Lord. Isaad nimo sa amo nga kung magtigom kami sa imong pangalan, naaka sa among taliwala. And as we listen to your word, Lord, magbring ni og change and transformation sa among mindset, sa among heart, og sa among total being. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory in Jesus' name. Say amen. Amen. Please take your seats. Pakigreet ang imong katapat ing na good morning. Amen. Amen. Thank you, Brother Richard. Sipag at tiyaga lang. No? Kapag may tiyaga at sipag, may mararating. Amen? Are you ready for the word? Let me bring your attention this morning because, you know what? As we continue to receive from the Lord, as we continue to listen to Him, the Lord has really spoken. Please adjust my mic. No, echo, iugong. Philippians chapter 2. Let me bring your attention to that passage today. Magbasa ta gikan sa verse 1 down to verse 18. As we prepare our hearts this morning sa atong praise and worship, nag-ask ko kay Lord, Lord, what is your word today? And God tells me about the formation of who we are. God is forming us of who we are. That is the message, fresh message na ni Lord sa ako this morning. Samtang nag-praise and worship ta. Therefore, I have to obey the Holy Spirit. I have to shift from what I already prepared because I want to listen. Maminaw ko sa move sa Holy Spirit.
I pray, Lord, what is the need of your people? And what is my need as well as bilang imong alagad? And God tells me, God, klaro kayo yung word. Klaro kayo ang yang gi-impress sa ako. Philippians chapter 2. That is my word for all of you today. Are you ready for the word? So ato ning himahimayon nga passage, ato ning tanawon nga passage, because dinhi pa lang ang first part, gusto sa Ginoo sa Amahan nga ma-direct ang atong attention sa atong only Savior Jesus Christ. Dili buot sa Amahan nga ma-shift ang imong attention sa tao, sa circumstances o sa imong problema. Dili na mao ang plano sa Dios. Ang yang plano sa ato, whatever circumstances, we will go back to the right source. Ingna imong katapad, right source. Walay lain, si Jesus Christ, our Lord and our Savior. Say amen. Karong mga panahon, dali lang ta ma-shift because of the circumstances, because of the situation, because of unsay nagapangitabo sa palibot, maapektuhan ta. I for myself, I am a victim of that sa manang labay nga mga panahon. Dugay na. But I have to train myself. I have to discipline myself. Ingon ako, Lord, no matter what, your word is my guide and my final authority. God is telling me, fix your eyes on me. That's the very word. Fix on eyes on me. Not on the words of men, not even in the model of people, but on me. That's a very clear word ni Lord. That's why every time ang malandong ko, I am safe and I am secure. Because my model, the one whom I'm fixing my eyes, he is a perfect one. And his name is Jesus. Therefore, this morning, as I'm going to share this passage to you, gusto na ako nga inyong ni makita nga nakikistorya si Lord sa imo karon. Nga dili ka masway sa unsa mang sitwasyon. Problema, dili na dapat maoy matutukan nimo sa imong kinabuhi. Go back to your attention sa imong pinaka-source. And this is a strong message that God is telling me this morning. Because we are in the last days, ang Satanas, wala lang siya nag-double time. All the time siya. Iagawon niya imong otok, ang imong kasing-kasing. Imong physical, iyang daoton, basta naa siya entry point. Para lang ma-disturb ka. Mauna iyang trabaho. Nakaila na ta sa demonyo. Gibalik-balik na to ang iyang tumong. And I pray nga this morning, magkaroon kag revelation, unsa kadaotan ang demonyo. Unsa ang iyang tumong sa imo. He came to steal, kill, and destroy. Dili lang physical iyang i-destroy. Ang imong mindset, heart set, iyang i-destroy. Labi na gyud kung daghang kag-entertain nga mga butang sa imong kaugalingon. I for myself, again, one time, I am a victim of that. Since then, I understand, I keep on coming before the Lord and say, Lord, I will train my mind, I will train my heart, not to give way on this temptation of the enemy, because Lord, madiskuido, kumbaga, ang imong plano sa akong kinabuhi, madelay. And I will not, dili ko gusto madelay. Ingna imong katapat, do not delay. Come on, declare, do not delay. Because God is in hurry. Ang kanunay niyang ginasulti sa to, walk, run, ingon siya. Because He wants us to experience what He promised long, long time ago. That's why we need to go back to His Word. Philippians chapter 2, verse number 1. It says, therefore, if there's any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, verse 2, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being in one accord, of one mind. Verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than themselves, and let each one of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. That is the
introductory word of Apostle Paul to the one who have decided to follow Jesus. There is a certain shifting. And when you shift, there is a transition. Kay kita gyud as tawhanon, napundar ang atong utok sa gamay pata nga selfish ta. Mao na ang bunga sa sala. Therefore, there is a strong warning here. Ingon siya, verse 4, let each one of you look out not only for your own interest, but also for the interest of others. Nindot kayo ni siya nga reminder because the day nga nag-decide ka nga mag-serve kay Lord, it is no longer for personal only. You will become a model for other people nga gusto sad makigrelasyon kay Lord. So nagpasabot kung selfish ka, ikaw ra, mas stop ang ilang opportunity, pinaagi nimo because ang imo ragyog kaong galingon ang imong giatiman. This is how the Lord, through Apostle Paul, is telling the believers. Because you know what, as I think about this, yun ako, Lord, asa na midapit karon sa among journey? Unsa na, Lord, ang step na gusto nimo among adtuon bilang pamilya for family? And once again, the Lord gives me this verse and this word nga clear nga iyang ihatag sa ato this morning. Are we learning? Say amen. Then pag-abot sa verse 5, there is the instruction. Say the word instruction. Pag instruction, you have to adhere. You have to listen and follow because it is an instruction. Verse number 5. Let this mind be in you, which was also in Christ. So meaning the mindset nga imong i-develop is the mindset that coming from Christ, not your own mindset. Very clear, instruction. So meaning to say, mag-journey ka, mag-transition ka, wala ka naanad-ani. Ako wala ko naanad-ani. Pero since nag-declare ko nga, Lord, makipagrelasyon ko sa imo, I have to adjust myself for a certain transition. So saan akong buhaton karon? According to the verse, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Well, what is the character? Verse 6. Basahon na to, verse 6. Ready? 1, 2, go. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Verse 7. But made himself of no reputation, taking form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Verse number 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Verse number 9. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. And through that name, verse 10, in that name go, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those of heaven and of those on earth and of those under the earth. See? Verse 9 and verse 10 is the result. Kumbaga, kitang tanan nangandoy aning pag-uplift sa atong life. Pero adunay certain sacrifice nga atong pagabuhaton. Balikan nato ang verse 6. Balikan nato, kay that is the attitude that we want to have. Following the model of Jesus Christ. Wala nagpasabot, igsoon, nga samtang nag-alagad ka sa Ginoo, wala na kay ambisyon sa imong kaugalingon. Dili na mao ang plan ni Lord. Ang iyang gusto nga atong masinatiuna, i-embrace nato ang iyang character, i-embrace nato ang iyang attitude, because after all, anan nga imong gipangandoy nga nindot nga mga butang, magresulta siya at the end. Say amen. Tanawa si Jesus Christ, grabe iyang suffering, pero at the end, unsay natabo sa iya, no other name compared to that name. Pero unsay iyang giagian, suffering. He humbled himself. Diyos siya, pero wala siya nagpaka-Diyos. Gidaog-daog siya, yes, but at the end of his life,
tanan nga iyang gipangandoy nahitabo. Kabamo asa ang struggle sa panahon nga nagproblema ka, murag sarado ang langit. Murag nangamatay tanan ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Kay nagpaubos ka, nangayo kag pasaylo, nag-humble down ka, murag bag unsa man ko gidaog-daog, wala ka gidaog-daog. That is your highway to greatness. Pagka na mag-reveal sa ato nga truth, I believe we will surely possess the character of Jesus. Og mauna ang ginapatay sa ato nga kinaiya old sinful nature. Walay exempted sa ato, I tell you, I am not exempted. But thanks be to God, we have the Word, we have the Bible to guide us, to direct us. Namin ko, okay Lord, this is just but temporary. I need to go farther, Lord. Mag-move ko, Lord, sa unahan because I know there is a greater things ahead samtang ako ni ma-overcome. Ang problema, kung samtang nagwentro ka ani, nagkalingaw na lang kag tuyok-tuyok dari. Nagkasakit ka, gidaog-daog ka, nasakitan ka, mubalos ka, daog-daog, sakit. Dito na lang ka nagtuyok-tuyok, na-miss ni mo ang mark. Why? That is just a highway. Because at the end, ang verse 9 and verse 10, grabe ang reward. So possess the character of Jesus Christ. Regardless on sa pagkakabag-o, nag-decide nga mag-serve kay Lord. Para sa ako, this is a good news for you. Please, kuhaon na nato ang mindset nga dapat siya ay nag-una, dugay na guna siya nag-alagad sa Ginoo. Kuhaan na nga mindset. Bisag kagahapon lang nimo gidawat si Jesus Christ, this is for you. Ayaw na paghulat. Bago pa manggug ko, okay lang nga magyanay ko. As long as you understand the ways of the Lord, nga nung dili man nimo i-fast track. Kaya bala mo, ang pag-serve kay Lord, walay seniority. Did you hear that? Dili tungod kay 10 years na siya, 15 years na siya, dapat siyang nag-una, dapat mature na siya, dapat ingani na siya. Praise God kung ingana na siya. What if kung dili siya ingana, may piktuhan ka? That's the question. What if wala siya nag-obey sa direction ni Lord, bisag nag-una siya, so madamay ka? Para siya ang imong point person, nga mga out, na backslide ko kay siya manggod, ay wala, unacceptable in the Lord. I tell you. I pray na madungog ninimo ang mensahe, aron ikaw mismo, gamito na ko ang word maningkamot. Dili ka maningkamot aron maluwas, dili. Naningkamot ka kay luwas ka na. The same word ni Paul, later ato mabasa ingon siya, work out your own salvation. Mo na yang giingon. Trabahuan ninyo ang inyong kaluwasan. Now, don't get me wrong ha. Wala ka nagtrabaho aron ka maluwas. Meaning, naan na kay kaluwasan, trabahua. To make sure that you are in the right way. Because after all, the reward is for you. Individual. Unsay mga reward ni Lord? Kalinaw, kalipay, kasadya sa sulod, nga dili mapalit sa kwarta, di masabtan sa uban, pero ikaw at peace ka sa imong kaugalingon. Dili ka trouble. Dili tong di ko katulog na naman, daghang kong problema. Di ko katulog kay daghang kong isip. You are in trouble. And that is not the will of God. And the moment magpabili na sa imo ang maapektuhan, lawas. Siyempre, wa kay tulog. Pila na kasimana, pastor, usa nakabulan, delikado na, brad. Sis, delikado na. Apektado ng lawas. Until mag-domino effect siya. Why? Because you miss to receive what the Lord has given. And today, the Lord has given us something. I declare that you may receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Because si Lord, sa iyang pagpangga nato, wala niya gimiss ang opportunity nga iyang mahatag ka nato what is needed sa atong pagpangalagad diha kaniya. Kaya again, when the Lord Jesus Christ made that modeling,
That's why gisulat ni Pablo, ingon siya, tanan nga nagsunod kay Kristo, mao ni dapat ang kinaiya nga atong iposes. Because you follow Jesus. Dili pwede nga nag-follow ka kay Jesus, magpabilin ang imong sinful nature, di magsilbi, igsoon. Di magsilbi. Muna kung barumbado ka kaniadto, nag-serve karon, nag-accept ka kay Jesus, barumbado ka lang gihapon, dili siya pwede, dili magsilbi. Na ay gitawag na argument ang demonyo sa imo. Muna ang attitude, fluctuating. Buutan man to siya, anong man to yung gihimo? Wala na surrender ang old nature. Because si Satan, he is just waiting for his time para mag-manifest ang old nature kung wala pa na surrender. Si Satan, he is a liar, a deceiver. Kunuhay, nagpahipi ra siya, naghulat sa iyang panahon. That is why kung naka-install something in you, Satan is waiting for that manifestation. Pag mag-manifest na sa imo, Satan will come out as well. Kaya dili ta mag-joke kay Satan. Paano na to mapatay ang iyang misyon sa ato? By surrendering everything and receiving the kind of attitude that God has given us. Are we learning today? Atong ipadayon. Ang verse 11 ingon siya, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kitang tanan ganahan og reward. This is the reward of Jesus Christ. Since we are follower of Jesus Christ, after all, sa atong mga transition, nag-struggle ka, after all, one day the same reward that people will say, grabe ang imong kinabuhi. Na-bless kay ko sa imo. Of course, malipay mi nga naa mo, pero para na sa imo. Kaya mag-develop ka grateful heart. Kaba mo ang pinakadelikado sa disciple, kanang mo-absent ka na, nga wala gay nag-follow up. Delikado na. Kanang wa na ka nagpakita sa simbahan, ugway nagbali-bali nimo. Kung ako pa nimo, maghilak na ka. Pero gani ka nang gi-follow up ka, gipangamusta ka, gi-PM ka, tanan na lang klase nga communication, gihimo sa imuha, mangandam na lang kag regalo sa tao nga nag-follow up nimo. Kay nga na di ay ka-valuable, precious because of the Word of God. Take time always nga magpasalamat mo sa mga person nga gigamit ni Lord nga nung naa ka nag-serve kay Lord karon. Okay ba na siya nga attitude? Every time mag-cell group mo, ingnon nimo imong leader, salamat gyud ha. Sa unsa man? Basta. No. Dili na kinahanglan ni explain. Kay naa nay nagdilaab sa sulod nimo. Pag-abot nimo di sa simbahan, kinsay nag-connect sa imo, pasalamati. Salamat baya, nakalimot baya unta ko. Wa baya gikoy plano unta magsimba pero gi-text mo ko nimo, salamat ha. Ngano man, very strong ang ingon ni Paul. Work out. Kinsay naga-workout diri sa gym? Wala na? Kinsay naga-walking diri? Once in a blue moon. Grabe, Brother Dudong, taas mo niyang gamot. Pastor, active ko kanina to karon. Sige lang, mubawi ra ko. Kanang workout, nakasabot ka. Wala ko nag-walking para magkaroon ko lawas. Nag-walking ko kay na ako'y lawas. Akong gi-workout. Kay para dili kay mo dako akong tiyan. Dako mangyapon ko dili kayo, di ba? Kaya ra ihiyak. Pero ayaw lang dugaya kay murag mo buto. For at least na ginahimo. That is working out. Naa na imong gi exercise, imong gi master. The same. Naa na ang salvation, ipakita. Are we learning? Receive your portion this morning. This is, I believe, the fresh word, fresh reminder nga imong ginapray, atong ginapray every day. Let's go to verse
13. Tanawa ang tabang sa Ginoo. For it is God who works in you both will and to do for His good pleasure. Say the word, pleasure. Pagkanindot sa Bisaya ni tanawon basahon, para sa kalipay, malingaw ang Diyos. Malipay siya. Inigtanaw niya sa imo nga nag-faithful ka, nag-devotional ka, nag-cell group ka, naka sa simbahan pag Domingo, kung na-training, mentoring na ka, faithful ka sa imong giving, lifestyle ka, evangelism. Kamo mo sa ingon sa Ginoo nga nagtanaw nimo, that's my boy. That's my boy. Pleasure. Pero kung wala ka nag-devotional, wala ka nag-cell group, absent pag Domingo and everything, kung sa ingon sa Ginoo sa imo, dili man po siya may that's not my boy. Ang iyang yun sa imo, wake up, baby. Pinangga ta sa Diyos eh. Recover, my son. Wala ta niya ginakondemn. Because that is not your portion. I have something for you prepared, but you need to be in alignment so that I can deliver this blessing to you. I could sense na mo na picture nga gipakita sa atong amahan because of this verse. For it is God who works in you. Dili ka niya pasagdan. I-inspire ka niya, pero mag-cooperate ka. Gamay lang imong lihok, dako ang iyang panalangin. Kaya nga naman, nag-obey ka. So with this, mag-learn tayo in a practical way. Verse number 14. Are you receiving the word this morning? Ready? 1, 2, read aloud. Go! Repeat. Go! Without any more explanation. Clear ang word. All things. Do it without complaining and murmuring. For those of you who came and asked, Lord, give me your word today. This is the word. Discipline yourself not to complain and not to murmur. It's a discipline. Okay, I tell you, sultihan ta mo, so much 1,000 reason nga pwede ka mag-murmur at mag-complain. 1,000 reason every day. But ang Ginoo nakasayod siya. No murmuring, no complaining. Nasa gisumpay, verse 15. Ready, go. That you may become blameless, harmless, children of God, without fault, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Pakpakan nato si Lord. Hallelujah. By faith, Lord. This is the strong message. That's why yung ko, di na ko mag-comment ani nga mga verses. Mag-enhance na lang ko. Thank the Lord. Naapa ko'y tingog. Katapusan ko na ning tingog karong adlaw. Muna-muna na ni. Para lang ma-emphasize ang word ni Lord sa atong tanan today. And every time mapagaw ko, magdayeg ko sa Ginoo, kay nagpagaw ko, kay nagpreach ko word, gospel niya. Eh, grabing kumbate dito sa Lubihid sa Encounter God Retreat. I cannot afford to just simple there, no, I have to emphasize something. Makalimot man lagi. Kaya di man lagi pata perfect. Makalimot. Lami kay mo inom og bugnang tubig. Lami. Di, resulta. Mao ni. But salamat sa Ginoo sa iyang recovery. But I had to, saan man eh? Balik to nga verse.
I have to emphasize this as clear as it is for us to listen to the very voice of the Lord this morning. Tanawan ninyo ang goal. Nganong dili ta mag-murmur, nganong dili ta mag-complain, dili kay para masuppress ka, para mag-utong na lang ka, dili. Doon na siya'y purpose. Unsang purpose? Everybody read. Everyone declare. Go. I want at the back to please declare. Mga media diha, magsabay mong declare. Ready, 1, to go. Kinsay ganahan ani nga life. At the end, again, you will shine. Wala ka gi-suppress. Wala ka gipakahilom. Lahilom na ka diya. Wakay tingog. Wala. Ingon si Lord, in your time, in the proper time, you will arise. Unsay imong attitude? No murmuring, no complaining. Crooked gani, ingon siya, in the midst of this crooked, perverse generation. Baliko. So ayaw padamay sa ilang kabaliko. Kung wala man lang kay right audience to speak, ayaw pag-murmur sa daplin. Pero given the chance to speak, go ahead with all your heart, speak it out. So that madungog ang imong punto nga nindot. Because very important nga aspect na sa life nato. And God is telling us, you may become blameless, harmless. Lingin imong katapad, harmless. Dili na, delikado na imong katapad, harmless na. Kaniadto harmful na siya, karon harmless na. Children of God without fault. Can you imagine that? Why ikasaway? Pwede ba na? Kinsay nag-cover sa atong mga kapakyasan o kalayahon? Blood ni Jesus. Why ikasaway? It's not living a perfect life, no. But living under the shadow of the Almighty. So that when Satan came, you are covered. Di siya maka-accuse sa imo. Blameless nga life na, without fault. Ginadala ta sa Ginoo sa next level of our walk with Him. So that all the more, makita nato unsa day ang purpose ni Lord sa atong kinabuhi. Verse number 16. Look at this verse. Holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. The word is holding fast the word of life. Stay in the word of life. Hold it. Ayaw tong, Lord, nindot kay kong promise, Lord, gikan sa imong word. Sunod si Mana, Lord, tinuod ka to imong promise sa ako. Wala nimo na hold. Nabuhian nimo. Kaya ang ginatanaw sa Ginoo sa ato, unsa ta ka consistent in all aspect. Kaya ingon si Paul, holding fast the word of life. Whatever you receive in the past, hold it. Walay pwede makakawat, ana. Unsa may word nato karong nga year, sa imo na kay word nga gigunitan, January natay mga word ni Lord, hold on to that word. This is our due season. The Lord, He is not a liar. Iyang i-fulfill ang iyang word sa ato. Shout amen to that. So very important na makita nato ni, because God is, I believe God is testing, ang testing din na is, God is allowing something para ikaw ug ako mahimong consistent. Kaya ang problema gyud nato again and again kanang inconsistency. Diha kita naga-trouble. Lami na kayo, nag-worship na ka, lami na kay mga promises ni Lord, nag-enjoy na ka. Pagmata nimo na problema, usay mo sway ka dito sa problema. Murag nawala ang imong time nga nag-worship ka kay Lord. Nadi na ang atong discipline. Therefore, we need to be consistent for that.
Nganong gikinahanglan ni siya, no? Sa verse 16, ingon si Pablo, so that ang iyang mga paghago dili masayang. Verse 17. Yes, if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. Verse 18, for the same reason, you also be glad and rejoice with me. Ang ending sa deklarasyon is celebration. Yes, na problema. Yes, na trouble. Just go your way. There is a celebration. Ayaw tuyok-tuyok diha. Ayaw padakua ang problema. Ayaw i-nurse ang problema. Release it and go forward because there is a great rejoicing at the end. Si David iyan ang gi-confirm. Weeping may last for a night, but there is joy in the morning. Kung kana lang nga principle imo makita, nay problema, pero gatuyok ni. Dili na siya magpabilin. I am in control. Nay concern, yes, God will provide. Pag naa na nga faith, surely you will experience because God is true to His word. Wala kay ko'y lain, ikapasigarbo, I should say that to you. Word ragyod sa Ginoo. Bisan pag na kay word, unya mo yung kasako, Pastor na ko'y word, wala lagi nahitabo, Pastor, wala, na-discourage na ako, I will still say to you, hold on to that word. And I will join you, pray. As long as klaro ng word ni mo, pag ulit na ako din sa kong opisina, I will join you in my prayer. Lord, your word became flesh, Lord, to that man who believed and received your word. One day, makita ta, kamustahon ta ka. Kamusta? Unsa na mong kinabuhi? Pastor, murag wala paghapon. Na kay word, yes, Pastor, I will still journey with you with that word. Because I know my God is true to His word. Kaya ingay mong katapad, hold on. Guniti. Kay mauragin na ang atong paglaom. Ayaw tong promise sa tao. Promise ni Lord. Because ang goal ni Lord, mao na ni usa sa prophetic agenda ni Lord sa church. You will shine like star in the universe. Pagkanindot niyang promise diri that you may become blameless, children of God without fault. Mag-shine ka, grabe ha. Pagkanindot, pagmauni ang atong maabtan because si Lord gidesign niya tanga sama niini. Gidaog-daog ka sa problema, labayan ra nimo na. Hold on to the word. Na sakit nga nagbisita sa imo, claim the word of God that you are healed in Jesus' name. Sunod adlaw murag na pa, claim the word of God that you are healed in Jesus' name. Pagpa-check up nimo sa doktor, mga doktor, na kay sakit, claim the word of God. Hold on to that promise until one day that sickness and every pain will be gone. Why? The power of the word. Si James nagingon, when you have the faith, do not doubt. Because if you doubt, you are just a wave in the sea, tossed between wherever. So therefore, God is telling us today, this is how I convey my children to understand my plan. Balik-balikan nato ni ng Philippians chapter 2. Foundation nato ni mga igsoon. I-apply nato ni. Ipatyo na nato atong old nature all the more. Pag naay mo arise, patyo na po nimo. Pag naay mo manifest, patyo na po nimo. Keep on. Ingon si Paul, I die daily. Every day na. Kaya magtinabangay ita. That is why we need to have this kind of gathering. For our hearts to be more closer and closer to God, listening to His word. Bow down your head and close your eyes. Begin to thank the Lord for His word spoken to us today. The word of God is the final authority over our lives. Mag-respond ka lang. Kung nag-struggle ka, isulti kay Lord. Kung di ka nakasabot, isulti na kay Lord. You don't need to understand everything.
God is just waiting for your heart na mag-humble down. Kung dili ka makadungog sa tingog ni Lord kung naay pride, di ka katungog. Dili tungod kay wala nagsulti si Lord sa imo. Nagsulti siya, di lang ka kadungog. Kay nakay argument sa sulod. Especially katong pinakasala nga gidil sa ato this morning. Complaining, murmuring. Take that away. Kung napatay attitude nga sama ni Ana. Kung gusto ka mag-complain, complain to God directly. Dili lang sa imong kaugalingon. Dili lang sa mga tao sa palibot nimo. Kay Lord. And this is my instruction to you, reminder. The moment imo na nang gisurrender kay Lord, believe nga iyan na nang gikonsume. Kung imo na nang gipray kay Lord, believe nga wala na na sa imo. Just believe. Pero pastor, murag naa pag yun believe. Naa pag yun, pastor, confess. Until ma-convince nimo imong mindset and heart set that I am released already. Pinangga kita sa Ginoo, mga kaigsuonan. Ako, nabati yun ako na. Kaya yung word, tinuod yun. Ang iyang word, faithful good siya, nga nag-reveal sa ato sa iyang word everyday. Lord, pinangga yun ko nimo, Lord. And I want you also to experience that the same everyday. As long as you will spend time in His Word, ma-feel gini mo ang love ni Lord. Kay mag-speak gid siya sa imo in a very personal way. Father, I pray, let your word come alive sa among mga kasing-kasing karon. Manguli kami unya, Lord, nga naay na-receive nga word, seed nga natanom sa heart, o kana nga seed, Lord, mo grow na sa among heart, o mag-produce ka na og righteousness, mag-result ka na, Lord God, og change and transform life. Mao na ang manifestation, Lord, sa word nimo nga natanom sa among heart. Lord, sometimes makaingon kami as tao, dili sayon. But as we look upon you, pwede sad mi mag-declare, Lord, nga dili pod lisod. Meaning to say, it is all about the development of our faith in you. So that ang lisod mahimong sayon. Kay ikaw man ang among katabang o kauban ani. Lord, panalangini ang matag usa nga nag-respond sa imong word karon. Panalangini ilang kasing-kasing nga nagdawat ani karon. Og magdeklara ko, Ginoo, nga ang imong overflow of favor will rest upon those heart that is open nga nag-receive sa imong word this morning. I decree and I declare, grant every prayers that they have spoken to you, revealed to you, and say to you this morning, Lord. Even this church as a family, Lord, we are coming before you, that as a church as a whole, we may possess the kind of attitude that you want us to be. To humble ourselves, to wait upon you, to learn from you all the more. Glory and honor belongs to you, God. For this we pray and declare as a family. In the name of Jesus, everybody say, Amen. Pakpakan natin si Lord. Amen.